nansabira so kakati Pastor Muto manyitali kabana banji yabasaba. What I'm doing, you know what I'm going for, Shannon? What? No, what? Today what's happening? Shadrach? Okay. Stand up and tell me. What is happening? What is nomination? When you go to the commissions and you tell them that and you have forgotten. No, be confident. Relax. When you go to the commissioners and you tell them that I want to be president, and then you make a speech, then the next day another person goes Great. something. Great. So today I'm going for nomination. You all know I'm running for president, okay? Yes. Who doesn't know? So if you don't know, that's what? Against who? Oh, great. So children, I'm running for president and I wanted to brief you that what we're going for is a tough journey, okay? We all know what happens to people who say the truth here. But again, we know that the truth is the strongest. So we wanted to pray together with Pastor Muto, but also ask you to pray because now you, the little children, you can only pray. With the elders can make all the difference, okay? So we'll have breakfast, but we first pray. Pastor Muto, njagala okwaniriza munange nate wansabira luli wadde oli mwana muto ffe tukuwa ekitiibwa ate tuwa ekitiibwa abaana bato era nga mukama we yatuwanguza luli nemanyi ne kakati asobola otuwanguza. So maama okujjako ng'olina kyoyagala okugamba abato then Pastor Muto njagala mwatusabire. Abato nayogedde nabo ekiro era nabagambye batandike okusaba tuludde n'okusaba. There's nothing much I can add on. Just listen to Pastor Muto. Well, good. Does anybody have anything to say? Jolene, you have anything to say? Please say, speak it to her. Jolene, these cameras shouldn't scare you. I know you have something to say. Yeah. No? Okay. So, Pastor Muto, amunange kankuwa kazindalo okusabira. Rogara mukama yebasibwe. Anya gange nze church. Abanji mumanyi nga Pastor Muto nenga gobuzaale. Chicho Alex. Era mwenna mbebaza okuwagira omuntu waffe ono. Era katusabe mukama atwongere nnyo abawagizi abalala. Kati mwanike ku mikono gyange. Kabaka wa kabaka kitange tata. Nsabira abantu banene mukama bonna abali wanene mukama. Bambaza amaanyi g'omukama kabaka wa kabaka tata bonna abeesimbi omukama. Bambaza ekisa kyo mukama Katonda w'ekisa. Bayibuli egamba mu Matayo 18 mu kiseera ekyo abayigirizwa ne bajja eri Yesu ne bamugamba nti ani omukulu mu bwakabaka obw'omugulu n'ayita omwana omuto n'amuyimiriza makati gaabwe n'abagamba nti wamutandika okufuuka ng'abaana abato mbagamba amazima nti temulituukadde n'akatono mu bwakabaka obw'omugulu. Laba abantu banene mukama tata bansembeza mukama tata mu maaso gaabwe mukama Katonda w'ekisa ng'omuntu omukulu naye mukama Katonda w'ekisa bawe mukama tata bena beetaaga mukama obambaza amaanyi g'omukama bambaza ekisa kyo mukama Katonda w'ekisa mukama bambaza obuyinza bwo mukama Katonda w'ekisa n'ekisa kyo mukama tata obasimulule mukama basimulule Katonda w'ekisa amaanyi go likagabayamba ekitange amiina mukama bampeera omukisa nayise n'ekyokulwanyisa kyange wano eno. Bayibo yange Tata. Muzeeyo balazeeko. Naye tata Pastor Muto nsaba bamuyite. Ndabasomera ekyawandiikibwa nga kiva mu ngero 3 ekyobuwanguzi. Okubazzaamu essuubi nti gwe kasita okkiriza Katonda okubeera omubeezi wo ojja kuwangula. Bagirete Bayibuli basomere tulabe mukama kyagamba. Ate Bayibuli egenda n'egamba mu kukungubaga oba Ezekiel 5 nti mukama ajjukira ebitujjidde
obuwagizi bwaffe bufuuse obutali bwa mu nsi eno. Okitegedde ekyo nga tugamba Mukama nti jjukira Mukama wange ebitujjidde bijjukire, kubanga ebyaffe ebintu by'omu Uganda yaffe babituguza ninga n'ababituguza si beewaffe. Mukama jjukira ebitujjidde. Ate ku ssimu tewali ya mu Luganda Ebo abantu abalokola obeera n'essimu nga kuliko apu ez'ekisimu naye nekutabaako Bayibuli. It's okay. Wow, your dream has come true. What was your dream? Come again? Gamba weti mwana wange teweerabiranga tteeka lyange naye omutima gwo gukwatenga ebiragiro byange. Owulidde? Kubanga ennaku nnyingi n'emyaka gy'okuwangaala n'emirembe bye biri kwogerwako, okusaasira n'amazima tebiikuleka. Ekyasoma kyali mu pifu. Tebiikulekanga bisibenga mu bulago bwo, biwandiike ku bipande byo by'omutima gwo. Olaba Bobi Wine weeyamye okutuwa obufuzi obulungi mu mitima gyaffe ffe ng'abavubuka, abaana bato n'abakadde. Kaakati n'amazima ye ganaakubeera ku mutima gwo, Katonda agenda kuwa ennaku nnyingi nnyo ez'okuwangaala. Amazima n'obusaasizi eri abo abateesobola, Mukama agenda kwongera okuwa obuwangaazi, era ne mu kintu ky'okutteko bw'oti okiremeremu bbanga lyonna. Okusaasira n'amazima tebiikulekanga. Olwokuna bw'onoolabanga bw'otyo okuganja n'okutegeera kulungi mu maaso ga Katonda n'ag'abantu. Kubanga okitegeera bulungi. Okutegeera kulungi mu maaso g'abantu. Bw'onootegeera abantu n'omanya nti leero omuntu wenaamukola bwe nti anaakola atya kinaamunyiiza. Kaakati bw'onookitegeera ekyo ne Mukama agenda kukuwa ennaku ki nnyingi ku nsi eno. Wano ku Lwokutaano weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna, so teweesiganga ku kutegeerako. Wulidde? Oba okulembera Uganda teweesiganga kutegeerako. Teweesiganga kutegeerako oba ng'okulembera Uganda. Olina okwesiga Katonda n'amagezi go gonna gonna. Byonna byonna olina okubiwa Katonda. N'omugamba Mukama nninye kweno entebe, naye Mukama gwe aba afuga. Yitira mu nze ofuge. Si nti mpa obufuzi nefuge nzekka ate kandaba oba nnaasobola okufuga. Nedda. Mukama yasobola byonna byonna. Watali Mukama Uganda tesobola kuyimirirawo. Amen.
Amen. Pastor Munange tusanyuka nnyo era nasubire nti n'abaana abali eyo bongera okwekiririzaamu ne bamanya nti Katonda akozesa abantu abatasuubirwa okuleeta kakyuka mu nsi. Magere tetunaba naye anaatera waliwo muswamire enkinga bakwano bange ddala mwena mwena abali wano eno nze nasabirira Bobi Wine engoye zaali zintuuka naye kati zindeseewo. Pase Kyagulanyi. Yeah, as you can see. It's gonna be crazy today. So much SFC. Huh? Where's my little camera? Where's my camera? Yes. Distance to watch There's a couple of rooms distance. So the journey to Chambo will start right now. Cricket grounds where actually the nomination is expected to take place. He has been booked for 10 a.m. Mana muri Nambote. What is it done? Yeah, nah. Mwaka yingira. Tuza kwefugisi. Wali wate. Wakutte. Wakutte. Nina nyuma. Setugenda nyumira bulamu just. Tubadde tubasaba abaami bwe tuli mu uniform bwetu, please cooperate with us. Mutegedde tukuga nti dda wali eri za security team banna mutegedde gwolaba yina mu sensi bwada Terialuleeta respect eyo tiimu yaffe ya security namutima omanyi kuweda nzungira eri nga tuzungire nga yetumanyi ategedde nga genabeere kati nkedde neŋŋamba kansabe kondoba
nabo tebalabazirayo But like I say, just like yesterday, we saw another report on the website where it should be okay for people to celebrations in any way they want. Because this is not the mayor, this is not a usual nomination event. This is a very big fundamental event. We are seeing no other person but Bobi being nominated to run against President Museveni. That means a lot to the common people, the poor people, the ghetto people. So if they want to come out and celebrate, we hope that security forces will let them care with them. Thank you. I'm here. Where are you? I want to say hello. I don't see you. Where? How are you? Just a second. Mr. Singer, just a quick Yo, but I can what do you make of the security? What has been your experience? It's very problematic actually. As I came here, there's of course security blockades everywhere. They stopped me, they got umbrellas out of my car, NUP umbrellas, you know, they confiscated them, they took ribbons away, which I found very odd. I asked the family, why are you taking these umbrellas? Do they break any law? Did you guys take the umbrellas also? And they are very confused really. They don't seem to know what to do. They just got orders. You know, whenever they get orders, they just implement willy-nilly. You know, they don't put logic to these things. And so on. It's very bothersome. They didn't even want me to come all the way to this place. They said, excuse me, part of the 10 people that are going to accompany Honorable Chagulanyi. No, we are not allowing any cars and so on. I said, so do you expect us to walk from this place up to Chambogo where we are going? You know, so clearly they show that they are on a mission. They just want to push us to the wall and all of that. But we'll not lower to their level. We'll keep focused on what we are about today, which is going to make sure that Honorable Chagulanyi gets nominated. Police regulation on the traffic flow. What's your comment on that? There's heavy deployment. Looks like it is police officers and army officers that are going to be waving at Honorable Chagulanyi as he heads to Chambogo for nominations. They are everywhere, literally lined up everywhere. But you know, like we saw Mr. Tibuhaburwa Museveni yesterday when he was going to get nominated, he had all these people lined up, clad in yellow t-shirts, waving at him, and so on. And I'm glad actually police did not beat these people up. Police did not arrest them. Police did not tear gas them, because they don't break any law to say that for us, we want Muzei Tibuhaburwa, and so we have lined up. Whether they've been given 2,000 shillings each or whatever the case, they've lined up, they are waving as he passes. We are hoping that when that happens today, police will behave in the same manner. Okay, because like I'm saying, those who are waving at Muzei Tibuhaburwa, they don't commit any offense by standing by the roadside and waving. They even had processions and all. So we are hoping that today, as Honorable Chagulanyi steps out to the tent that are meant to accompany him, as people stand by the road to wave and so on, we hope that police will not beat them up, they will not tear gas them, that they will not arrest any of them, like they did yesterday with Mr. Tibuhaburwa's supporters. Hypothetically, if they don't do as you suggest, the police. You know, ultimately, you can press the nose so hard, but the harder you press it, blood eventually comes. Police needs to know that it's unnecessary for them to get onto a collision path with Ugandans. It's unnecessary, it's uncalled for. Let Ugandans enjoy their country. I was actually glad when I saw those people clad in yellow, waving at Mr. Tibuhaburwa
and police don't touch them. I said, okay, so that's the way police should behave with citizens. So when you see the double standards that opposition, I know those probably are not Ugandan enough or whatever the case might be, it's very problematic. And as they keep pushing, a time will come when the population will explode. We don't want that for our country. It could be your advice to your supporters today, now that this day is very cardinal to the NUP party and to your presidential candidate as one. What could be your word to them? Because all over the globe, they're possibly waiting, and there are those waiting on the roads. What could be your word? Well, our call to our supporters, one, let's remain calm. Two, let's be in celebratory mode. You don't break any fence by celebrating and jubilating that your candidate, the person you want to run for president, has gotten nominated. We have not called people to come and so on. We have the 10, but you can rest assured that as we keep moving, people will line up along the roads and so on. That's all right. You don't break any law by getting out of your kiosk, getting onto your home veranda to wave at Honorable Kyagulanyi as he passes. So those that are happy to do that, there's no problem. Like we saw those of the NRM do that yesterday. There's no problem with opposition supporters waving and all of that. So we are hoping that police will not cause any chaos. We are hoping that police will remain as professional as we expect them to be. Okay, tubulire wano mugenda vausambuka era mugenda tambula. Olunaku olwaleero tusuubira okusimbula wano ssaawa nga 3 kubanga eri ekyambogo batusuubirayo ssaawa 5. So tweteeseteese kutambula nga tuva wano tuwerekera Honorable Kyagulanyi kugenda okwewandiisa. Tusuubira nti poliisi nga bwe yakoze eggulo nga tulaba mwami Tibuhabulwa nga agenda okwewandiisa, abawagizi be nga bambadde t-shirt za NRM basimba ennyiriri ku nguudo, abalala bakola ne possessions nakinze nabadde musanyufu bwe nalabye poliisi nga tebakuba, nga tebasiba, tebakuba na tear gas. Ngamba abantu abo baddembe lyabwe, ogamba nti kati nze ono Tibuhabulwa kwenjagala okuwagira bampadde 1200 okwambadde ka t-shirt niki whatever. Katusuubire nti poliisi n'olunaku olwaleero kyejja okukola ekyo, kubanga weewaawo tetulina abantu betuyise. Honorable Kyagulanyi ategese 10 abagenda omuwerekera, naye kyateeka nti abantu gye bali eyo ku nguudo bajja kugisimba ennyiriri naki. Katusuubire poliisi abantu abo nga bali waweeru w'obuduuka bwabwe ku mbalazi zaabwe nga bawuuba emikono nga bawubira Honorable Kyagulanyi. Katusuubire poliisi ate tejja kukozesa fujjo ku bantu bano, yeeyise nga bwe yeeyisiza olunaku lw'eggulo ku muzeeyi Tibuhabulwa. Okay, mpozi okubulyako ku nsonga y'obukofiira baabugamba, kisuubira nti abamu baagisiba bajja kubeera nga bakwagala magezi kigoba bwe baadivayisi gy'obaa ku nsonga eyo. Ensonga eno si ya bukofiira. Mbadde nzija wano poliisi ne baaza emmotoka yange ne bajjamu manvuuli eza NUP, ne bajjamu bu ribbons kuliko people power ne NUP. Kakati basooke batubulire nezi manvuuli nazo baazigaza eti ngambu zaabwe. Kuno just kwewuddiisa abantu bano bagenda ne baddawo ne balowooza nti balina kukolera gavumenti ya Mwami Museveni ye ng'omuntu, nti ffe bannayuganda abasigadde ebibiina ebyobufuzi ebirala nti affe tuli bannayuganda. Fogadde bagamba nti obukofiira bwabwe nabasoomooza jjo juuzi baabutwala okuva ku kitebe kyaffe ne mbagamba kale bamugamba bwammwe mubwambale, naye kaakati n'ezimanvuuli bazitwala n'eziribons bazitwala. Ki kye baagala? Mpozi nga baba omanyi waliwo oli okubeera nga ensonga ezimu tazitegeera. Somatu bano ba office abamu si banenya babagamba bikola bukozi naddaawo nga bugamba kati simanyi ku ngeri yajja kinyonyolamuko, naye bakolera ddala ebintu ebitusoomooza bagezaako tusindiikiriza paka ku kisenge balabe ekinaatuvaamu. Ate mwattu ennyindo bw'osigala ng'oginyigiriza etuuka akaseera nejja omusaayi. So poliisi n'amagye abagezaako okutusoomooza okutusindiikiriza.